SadaShiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. I welcome you all with my love and respects. I welcome all the devotees who are sitting with us live around the world. I welcome all of you with my love and blessings. Today's subject is again Asanas, aligning to awakening. 98th Patanjali's Yoga Sutra and 47th verse in second chapter. In second chapter, 47th verse in the Patanjali Yoga Sutra, 98th Sutra. Prayatna Saitilyananta Samabadhyabhyam. Prayatna Saitilya Ananta Samapadhyabhyam. Samapadhyabhyam. Swami Vivekananda translates this sutra as through the lessening of the natural tendency for activity caused by identification with the body and through meditation on the infinite, posture becomes firm and pleasant. Swami Prabhavananda translates this sutra as posture becomes firm and relaxed through control of the natural tendencies of the body and through meditation on the infinite. Swami Sachidananda translates as by lessening the natural tendency for restlessness and meditating on the infinite, posture is mastered. Prayatna Saitilya Ananta Samapadhyabhyam. Each word is a technical term. The orthodox translations say, through the lessening of the natural tendency for activity caused by identification with the body and through meditation on the infinite, posture becomes pleasant and firm. Let me try to give my insight, my experience. How the asana, posture becomes steady and comfortable. How your body can be aligned towards superconsciousness and how the posture becomes steady and comfort. Prayatna Saitilya Ananta Samabadhyabhyam. Through the effort, I am trying to give you idea, the exact insight. I am not just translating. Through the prayatna and samabadhyabhya, it's a very deep, subtle truth. I can say this sutra can be a technique to live enlightenment every moment. See, two things you need to do.
to achieve the aligning to awakening. One, work intensely. Second, continuously when you work, meditate on unending infinite cosmos, means unclutching. All your postures are to align yourself with the cosmos. If you unclutch and work intensely, you will just align yourself with the cosmos. That's it. If you unclutch and work intensely, you will automatically align yourself with the cosmos. Please understand. So prayatna, I am translating prayatna in a new way. Not just effort to sit in that particular posture. I am translating prayatna as intense hard work. Work at least 12 hours a day. Let there be physical and mental activity at least 12 hours a day. You may think, oh God, that looks too much. But I tell you, for some reason, either to be productive to the society and make your life rich, or just some social service, in some way, work at least 12 hours. The funny part is, you will never be able to work for 12 hours if you are working for profit. Means to make your life more luxurious, more comfortable. Because your biomemory is such, it will give way. It will say after maximum 6 hours of work, it will say, no, enough. If I have to work more than this to make myself comfortable, I don't want that comfort. It will just do a strike. Then how to work for 12 hours? The remaining 6 hours? Decide to do some non-profit activity. I tell you, non-profit activity is the ultimate creativity. Seva is the ultimate creativity. You will never become tired if you learn the trick of seva. The trick of seva means the knack of seva. Means knack of serving without remembering the result. Just working as a lifestyle. How? You don't breathe for purpose. You know it is your life. For life you breathe. Same way. Prayatana, effort, just as life. Working physically or mentally or physically and mentally. 12 hours a day. Take this as a spiritual instruction. Try. You may think, no, I'll become tired and all that. No, nothing. Just try. Try for next 2 months. You will see the asana happens in you. Working for 12 hours a day in unclutched way. Whenever you remember, let the inner space be unclutched, the outer body be intensely working. You will see aligning to awakening happens. Please understand. Empty mind is devil's workshop. I tell you, empty body is devil's residence. Devil goes for work only for few hours. He resides in his house for a long time. The lazy body is devil's residence. Empty mind
is devil's workshop, lazy body is devil's residence. I'm giving you completely a different insight. Some of the orthodox translations say that reduce the activity which comes out of the idea that you are the body. I am saying the same thing in a very practical way. When you unclutch and start living, please understand, after unclutching, start living. Don't start waiting for death. I am seeing so many of these Vedantis. The moment they learn a little bit of some Vedantic ideas, they stop living. They are just dragging their life, waiting for death. No. Unclutch and start living. Be active, alive, intense. As long as you don't physically become active in unclutched way, the suppressed pain engrams in you will continue to haunt you. One of the major problems all the male Vedanta sannyasis suffer is the laziness leads to indulgence and creation of new engraved memories. One of the major problems all the female Yoga Vedantis, sannyasin suffer is the physical laziness leads to the indulgence of the past suffering engrams. Please understand. All of you, followers of me, students of me, disciples of me, devotees of me, even if you are married, your mental setup is evolved to such a way you are Yoga Vedanta sannyasi. So if you are male, the major problem you suffer is due to the laziness caused by the non-appliance of proper unclutching creates indulgence and new engrams. If you are female, because of the non-appliance of proper unclutching, the laziness causes, makes you indulge continuously in the past suffering and engrams. So understand, the ultimate aligning to awakening happens by intense, please understand, intense working. Take up for profit or non-profit work, something. I tell you, this non-profit work, the seva, service, is the highest form of creativity. There you get all opportunity, possibility, everything to express your creativity. I can give you one more insight and understanding. When the aligning to awakening happens, even your words will be a great service to the world. You can serve the world not only physically, even by uttering right words, giving right truths, right understanding to people. Even that can be a very powerful, amazing service to the world. So please understand, aligning
to awakening. Some more deeper insights into asana. From my own mentor, Raghupati Yogi. When he was training me into asana, he will make me do such intense, heavy activities like shifting stones and rocks from one place to another, one corner to another, and from the corner back to the same place. It is not directly productive, but he will insist, no, do that. And after certain exhaustion, when I feel exhausted, then he'll ask me to do the same work in an unclutched way, means meditating on the all-pervasiveness, meditating on the infinite. I used to very clearly experience, first if I work, that shifting a stone from right corner to left corner for 6 hours and I am tired, after he initiates me into the technique of meditating on infinite, next 6 hours I will be able to work, shifting the stones from here to this corner, back. I tell you, meditate on the infinite continuously, which means unclutching. Meditate on the infinite continuously, go on and on and on. Take this as a process. Work for 12 hours a day. Something physically or mentally. If you don't have any work, contact our centers. We have a lot of work. Take this as a spiritual practice. I tell you, all the engrams which are not letting your body to align to awakening will leave your system. And you will be aligned to the awakening. I tell you, every action either releases or creates certain engram in you. If your action is done not inspired by the engram, but meditation on the infinite. See, if you are engaged by the engrams, it is engagement. If you are inspired by the infinite, it will lead to samadhipatya, what Patanjali calls samapadipatibhyam. Samapadibhyam, the state of ultimate consciousness, aligning to awakening. So I am making this whole sutra as a practical process which you can do every day. Do your regular job which you need to do to keep yourself alive for survival necessities, food, clothes, money. Keep your regular job. Apart from that, continue to do more activity, work, by meditating on the infinite. By meditating on infinite. Please understand. By meditating on infinite, when more and more activities are performed, when more and more actions are done, you have no other way.
simply your engrams will leave your system. I tell you one small example. Every action releases some engrams from your system. Even during the levitation which is happening in your body, when the Kundalini is awakened, all the stored suppressed engrams leaves your body. You can see lot of violence will leave your system. Lot of fantasies and greed will leave your system. Just the intense physical vibration, your deep craving for the physical pleasure and fantasies will leave your system. Intense movement of the body, your stored deep fears will leave your system. Fears, the desire for pleasure, fantasy, all this leaves your system just like that by this levitation. You may think how the levitation is leading to transformation. This is the way I understand. This is science of levitation. When you are encaged by the engrams, you are gravitating means you are just pulled down. All I am doing when I awaken your Kundalini is just make your short-sighted intellect into a vast-sighted intelligence. Make your life energy alive. Naturally, your ego dissolves into life energy. For those few moments, your intense bioenergy gets awakened. Naturally, when the bioenergy gets awakened, you are no more tied down by the engrams, engraved memories. Soon, very soon, I'll measure the physical weight of engrams and prove the science of levitation. It is possible, actually. I have a good news for all of you. The recent inner awakening, the December 2010 inner awakening, we have done so many medical research and scientific researches. I challenged the scientific community to come and do some research on this inner awakening process. How the whole process does the physical healing, mental healing and awakening of the deeper strands of DNA. The scientific researchers are proving amazing results. The doctors and researchers who worked on this data we collected, they say at least for 10 major diseases, Swamiji, the inner awakening can be prescribed as direct medicine. See, even allopathy medicines, if 30% of curing, they have some technical term, I forgot. The 30% is the ratio. Allopathy medicine is prescribed as a medicine for that particular disease. The researchers are saying for 10 major diseases, inner awakening works more than any allopathy medicines, more than 30%. And still I am yet to get the detailed report. When I get the detailed report, I will share with you all and with the whole world.
Now I am saying the next step. I'll measure the weight of the engrams. It can be, it is possible. Ramakrishna used to do. He will hold the hand of a person and tell the person to be relaxed, and he will hold the hand and try to lift and see whether he is qualified for sannyas or samsara, or he is innocent or cunning, heavily loaded with engrams or simple, used to measure. It is possible. I'll prove this science. Engrams can be measured. That is it's actually a science. All I am doing during awakening of your Kundalini is just throwing away all the engrams out of your system. So naturally, your body feels light and starts levitating. That's the way the levitation happens. That is the reason the Kundalini awakening makes the levitation in your system. I tell you, every time you levitate, you are raising to the higher consciousness. Your body is healing. Your engrams are leaving your system. Your brain is going to the highest possible conscious coherence. And your mind is entering into the creative zone. Your being is experiencing the spiritual bliss, conscious bliss. Aligning to awakening happens in you when you work intensely for 12 hours continuously contemplating on the infinite. And if any of you are feeling that you are not levitating, take this as a process and technique. For next 2 months, 12 hours a day, work, physical and mental work intensely. You will see please understand, work 12 hours a day, meditating on infinite, means unclutching, trying to unclutch continuously. Within 2 months you will see the intense Kundalini awakening in you, and you will be experiencing levitation every day. The levitation is an intense conscious experience which removes all the engrams from your system. Asana, the right posture, means aligning to awakening. Understand these ancient scriptures in the right way. Otherwise, misunderstanding in these words can lead to such a big danger. You will become heavy. Engrams which makes you heavy are dangerous. See, as a siddhi, if you become heavy, that is different. That is totally different. In the being, you will not be heavy, but you can just make your body heavy, that immovable. But because of your engram, when you become heavy, you will be deeply depressed. You will see levitation brings so much joy. Why? Because the engrams just leave your system. See the people who are levitating.
and the amount of joy they radiate whole day, and the conscious coherence in which they live, creativity they express. That is why I tell you, our whole Sangha is entering into a new conscious zone, superconscious spirit, because of this levitation. Because when you all experience levitation, your very consciousness enters into a higher creative zone. So now I don't have just, see, earlier our mission was run by some few hundred boys and girls from Indian villages. Now, few hundred creative levitators. Which is equivalent to thousands of ordinary workers. When a man experiences Kundalini awakening, he becomes a leader. He just picks up leadership qualities by himself. And he just aligns with the whole idea, concept, truth. Less depression, less psychological suffering, less tiredness, less fatigue. So naturally, all the great leadership qualities starts expressing. Creativity, hard work, smart work, intelligence, everything starts expressing. Above all, unselfishness. I'll push the Sangha to the next level. Means not just few hundred levitating yogis whose Kundalini is awakened. I'll push the Sangha now to the next level. Few thousand enlightened beings. This year, I'll make it happen. You will see many of my Swamis and Brahmacharis, in their presence people will experience levitation. They will become such a solid Divya Sariris, they will go and initiate people into Samana process and people will experience levitation. The tremendous positive energy exploding through my system, I could see. Actually, cosmos is taking revenge on the negativity. I am not doing anything. I am just sitting and enjoying. Cosmos is taking revenge on this collective negativity. In a very playful way, Cosmos is doing it. That is why, just a few days before, in the N Satsang, I said, I predicted earthquake in Los Angeles. When we digged out, we saw, the moment I predicted, within 3 hours, there was an earthquake. And for some reason I blessed, from Padaka Vibhuti will come. I think I just moved my hand in different direction. In Toronto, Padaka Vibhuti started coming. 3 cities. And January 2nd in India, January 1st in US. In 3 cities, New York and Mexico and Toronto. In 3 places, from Padaka Vibhuti has started coming. I am telling you honestly, I am not doing anything. I am just enjoying my restful awareness. The cosmos is doing left and right, expressing its energy intensely.
I bless you all to achieve, experience, live, express, radiate and share the eternal bliss. Nithyananda. Thank you. Your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे नीलकण्ठवीप्सिताटदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शुक्लटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे मुक्तिमुक्तिदायकं रसश्चारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वनन्मनोग्रहेम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं वदन्महागणाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं वर्णवर्णदेशपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालतं श्रमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्दतिं दृष्टिपादनष्टपापजालमुद्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयाति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे
மூலம் குரு பதம் மூலம் குரு மூர்த்திகே புஜமூலம் குரு பதம் மந்திரமூலம் குரு வாக்கியம் மோக்ஷமூலம் குரு கிருபா. உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்யனின் தரிசனம் தன்னை தானறியவே இமையசைவினில் தீட்சை தரும் தரிசனம் மறைப்பொருளாயிருந்து திரை விலகி திருவடி தொழும் தரிசனம் வீரை சூடிய சடை நாதனின் திருவுரு தரிசனமே மறைப்பொருளாயிருந்து திரை விலகி திருவடி தொழும் தரிசனம் வீரை சூடிய சடை நாதனின் திருவுரு தரிசனமே அவள் வேண்டி வேண்டி திரளான கூட்டமுமை தேடி வரும் அல்லவா மறை நான்கின் பொருள் உணர்த்த நாளும் கண்டருள கையிலை உதித்ததல்லவா பொருளெல்லாம் தேடி உலகெல்லாம் ஓடி உடையனுள் உணர்ந்தெனல்லவா பொருளெல்லாம் தேடி உலகெல்லாம் ஓடி உடையனுள் உணர்ந்தெனல்லவா உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்யன் தரிசனம் தன்னை தான் அறியவே இமையசைவிடு தீட்சை தரும் தரிசனம் கரைகளும் முந்திரு கைகள் தந்ததே இரவும் பகலுமே ஒன்றிரு கண்ணில் அசையுதே நாங்கள் என்ன கோள்கள் என்ன உம்மை பற்றிட இரண்டு புவனங்களும் உம்மை சுற்றிட பொருளும் அருளும் தர மனதின் இருள் விலக பரமசிவ தரிசனம் மாயை வென்றுவிட ஞானம் பெற்றுவிட மோட்சம் தரும் தரிசனம் பல சித்த புருஷர்களின் ஞானி யோகிகளின் தவமெனின் தரிசனம் அடியும் முடியையும் ஒன்றாய் காண்பதற்கு கையிலையில் தரிசனம் சதுர்வேத கோஷமுடன் நாத கீதங்களின் ஒளியில் தரிசனம் தொட்டு பிண்டம் வரையிலும் சாட்சியாகும் ஐயன் தரிசனம் சொல்ல வார்த்தை ஏதும் இல்லையே சொக்கநாதன் முந்தன் தரிசனம் நித்யானந்தா
உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்யன் தரிசனம். தன்னை தான் அறியவே ஈமை அசைவிடில் தீட்சை தரும் தரிசனம். உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்யன் தரிசனம். தன்னை தான் அறியவே ஈமை அசைவிடில் தீட்சை தரும் தரிசனம். As Paramashiva, inhale and exhale deeply with 25 heads and 75 eyes and 50 hands. Visualize, meditate, connect with him. He is a living, alive being. Drop your form into his form and dissolve. Remember, you are a Sarupya Mukta, means your form is dissolved into his form. All my disciples, now I am initiating Salokya Mukti, Samipya Mukti, Sarupya Mukti, Sayujya Mukti. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham. கருப்பழக அவன் எங்க பேரழக சந்தன பொட்டுக்கார சவ்வாது வாசக்கார வராண்டா கருப்பழக அவன் எங்க பேரழக பாக்கத்த கோபக்கார உண்மையில பாசக்காரன் காலத்தில் கடவுளடா கருணையில் கடலடா கும்பிட மருகனமே தரிசனம் கொடுப்பாண்டா கூப்பிட குரலுக்கு ஓடி வந்து நிற்பாண்டா காவல் கேட்டா காசூலம் தாங்கி காப்பாண்டா வராண்டா கருப்பழக வராண்டா கருப்பழக அவன் எங்க பேரழக சந்தன பொட்டுக்கார சவ்வாது வாசக்கார வராண்டா கருப்பழக அவன் எங்க பேரழக பாக்கத்த கோபக்கார உண்மையில பாசக்காரன் கால பூஜைகடா செய்யு பாக்கியம் கிடைச்சதடா கற்று வச்ச மந்திரமும் கண்ண கண்டது மறந்ததடா கால பூஜைகடா செய்யு பாக்கியம் கிடைச்சதடா கற்று வச்ச மந்திரமும் கண்ண கண்டது மறந்ததடா பாலபிஷேகம் செய்திடவே பால மோஷம் கிட்டியதடா கோபக்கார கண்ணத்துக்கு சந்தனத்தை புசுங்கடா அழகின் அம்சமடா என் மீச மாமனடா வாராண்டா வாராண்டா அவன் கண்ண உருட்டிக்கிட்டு வாராண்டா வாராண்டா அவன் மீச முறுக்கிக்கிட்டு வாராண்டா வாராண்டா அவன் நெஞ்ச நிமிட்டிக்கிட்டு வாராண்டா வாராண்டா அவன் சூடோ ஏந்திக்கிட்டு வாராண்டா கருப்பழக அவன் எங்க பேரழக சந்தன பொட்டுக்கார சவ்வாது வாசக்கார வராண்டா கருப்பழக அவன் எங்க பேரழக பாக்கத்த கோபக்கார உண்மையில பாசக்கார அவசரத்தில் அலங்கரிச்சாலும்
என்றும் அவன் அழகுக்கு பஞ்சமில்லையே. உமால பார்த்து புட்டாக்கா அவன் ஆனந்தத்திற்கெல்லையே இல்ல. ஏற்றிய தூபத்தை விட உண்மேனி மணக்குதையா. காட்டிய தீபத்தில் திவ்ய தரிசனம் கிட்டியதையா. புசித்த நைவேத்தியத்தால் அமுதம் ஒன்று கிடைத்ததையா. கண்ட கற்பூர காட்சியிலே கண்கள் கசிந்து வடிந்ததையா. சதன வேணிகளுக்கு சந்தனத்துல பட்டையிடு, கண்ணில மைய தீட்டி மீசையத்தான் முறுக்கிவிடு. சதன வேணிகளுக்கு சந்தனத்துல பட்டையிடு, கண்ணில மைய தீட்டி மீசையத்தான் முறுக்கிவிடு. மறைச்சி பார்த்தாக்கா கண்ணத்தை கிள்ளி விடுடா. வராண்டா கருப்பழகன் அப்ப எங்க பேரழகன். சந்தன போட்டுக்கார சப்பாது வாசக்காரன். வராண்டா கருப்பழகன் அவ எங்க பேரழகன். பார்க்கல கோபக்கார உண்மையில பாசக்காரன். தேவியின் கருணையுடன் சிவனின் விஸ்வரூபம். தர்மம் வழி நடப்போரின் கர்மம் நீக்கி காத்திடுவான். மாயையை விலக்கியே பூர்ணத்துவம் கொடுத்திடுவான். காலத்தை வென்ற கால காலனிவன். சகல கால பூஜையுடன் இந்நாளும் முடிந்ததடா. வேறென்ன வேண்டும் இனி உன்னை கட்டி அணைப்பேனடா. திருமேனி தீண்டவே அனுதினம் எழுவேனடா. திருமேனி தீண்டவே அனுதினம் எழுவேனடா. சத்தியம் சாத்தியமானதடா. நெஞ்சம் நித்யானந்தத்தில் நிறைந்ததடா. 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 நித்யானந்தம் 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 நித்யானந்தம். கருப்ப 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 கருப்பா நித கருப்பா எங்க விரைவு கோட்ட விரைவு வரணும் கருப்பா நித கருப்பா. கருப்ப 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 கருப்பா எங்க கருப்பா. தீமைகளை ஒழிச்சு விடணும் கருப்பா நித கருப்பா. கருப்ப 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 கருப்பா நித கருப்பா எங்க விரைவு கோட்ட விரைவு வரணும் கருப்பா நித கருப்பா. கருப்ப 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 கருப்பா எங்க கருப்பா. தீமைகளை ஒழிச்சு விடணும் கருப்பா நித கருப்பா. மேகமெல்லாம் மழக பெய்ய வீர சாட்டி கையில் கருப்பசாமி வராது. அண்டோ நடு நடுங்க ஆளோலோ செஞ்சுக்கிட்டு கொண்டோ கொடி சீலையுட கருப்பசாமி வராது. நோக்கி டீக்கிட்டிங்க மேகமெல்லாம் மழக பெய்ய வீர சாட்டி கையில் எடுத்து கருப்பசாமி வராது. அண்டோ நடு நடுங்க ஆளோலோ செஞ்சுக்கிட்டு கொண்டோ கொடி சீலையுட கருப்பசாமி வராது. கண்ண கண்ண உருட்டிக்கிட்டு சடகையெல்லாம் விரிச்சுக்கிட்டு மீசையெல்லாம் முறுக்கிக்கிட்டு அடி அடி வராது. அமாவாசை நடுநிசையில் பாரு வேட்ட ஆடிடவே பிடரிகால மரத்தடியில் ஒய்யாரமா வராது. தீர்த்திடவே மாயாண்டி வராது. 18ஆம் படிக்கிறகி காக்கும் தெய்வம் வாராமா. நோக்கி டீக்கிட்டிங்க வேகமெல்லாம் மழக பெய்ய வீர சாட்டி கையில் எடுத்து கருப்பசாமி வராது. அண்டோ நடு நடுங்க ஆளோலோ செஞ்சு கொண்டோ கொடி சீலாயுட கருப்பசாமி வராது. பொடி பூசி சாம்பிராணி மன மணக்க பம்பா உடுக்க சத்தம் ஊரெல்லாம் கட்டிடவே வாராய வாராயா. சந்தன
நீ மணக்க பம்பா உடுக்க சத்தம் ஊரெல்லாம் கண்டிடவே வாராயா வாராயா மொட்டை கருப்பு வாராயா உடம்புல சங்கிலி சுத்தி சங்கிலி கருப்ப வாராயா கம்பு வீச்சருவா வீசிக்கிட்டே வாராரு வெங்க புலி போல இங்கு வீரமாக வாராரு கருப்பா மக்களான மக்களை எல்லாம் மகாபரமசிவ நிலைய உணர வைக்க அந்த 18ஆம் படி கருப்பு பாம்பு காட்டுக்குள்ள காலபைரவனா குடி புகுந்து கலிகால பூமிய கைலாயமா மாத்த வந்திருக்கோம். அம்மையப்பன் நித்யானந்தன் பூரணம் கொண்டு வந்த அழக பாடிடதான் வேண்டுமோ? நித்யானந்தா 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 சட்டைய விரிச்சு விட்டு முக்கோணமா மூணாங்கண்ணோம் தெரிஞ்சடைய விரிச்சு விட்டு முக்கோணமா மூணாங்கண்ணோம் கோடாரி முறுக்கு மீச கருப்பா எங்க கருப்பா எனக்கு உனக்காக தந்தேனையா கருப்பா எனக்கு உனக்காக தந்தேனையா கருப்பா கண்ட மாலை போட்டுக்கிட்டு சங்கிலி மணி மாலை சுத்தி கண்ட மாலை போட்டுக்கிட்டு சங்கிலி மணி மாலை சுத்தி வெள்ளி சூளம் கையிலேந்து கருப்பா பெரிய வெள்ளி சூளம் கையிலேந்தும் கருப்பா எங்க கருப்பா அழகு கருப்பா கோட்டை கருப்பா சங்கிலி கருப்பா விரைவில் வருவாய் எந்தன் கருப்பா எந்தன் கருப்பா வருவாய் குருவாய் அருள்வாய் வருவாய் குருவாய் அருள்வாய் கருப்பா நீ வருவாய் குருவாய் அருள்வாய் கருப்பா பசமுடன் ஓடி வந்து நேசமாக அருள தந்து காய் போல பாச காட்டும் கருப்பா பச்சை குழந்தை போல பாசத்தை காட்டிடுவான் மெச்ச ஒரு அழுகில கருப்பா உன்னை மெச்ச ஒரு அழுகில கருப்பா பெரிய கருப்பா கம்பு வீச்சருவா வீசிக்கிட்டே வராரு வெங்க புலி போல இங்கு வீரமாக வராரு கருப்பா நித்யானந்தா 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 ईशानमूर्ताय सदाशिवाय तत्पुरुषवक्त्राय महेश्वराय अघोरहृदयाय रुद्रेश्वराय वामेश्वराय स्थितिकारणाय सत्यस्वरूपाय सृजनेश्वराय स्वागतं स्वागतं स्वामिन्ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते स्वागतं स्वागतं स्वामिन्ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते ब्रह्मस्वरूपं शिवशक्तिऐक्यं डमरुककरतिरुशूलम् आह्वानहस्तं काषाय वस्त्रं राजसन्न्यासं वन्देहं परमहंस नित्यानन्द सद्गुरुम् श्री जगद्गुरु शिवगुरु स्वागतं स्वागतं स्वामिन्ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते स्वागतं स्वागतं स्वामिन्ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते संसारे आरण्ये अध्यन्तकारे तु कौमुदी गुरुदेव शरणं संसारे आरण्ये अध्यन्तकारे तु कौमुदी गुरुदेव शरणं द्वन्द्वस्य जालेनु तप्तोऽहं पाहि मामद्वैतमौषधं गुरुपादशरणं द्वन्द्वस्य जालेनु तप्तोऽहं पाहि मामद्वैतमौषधं गुरुपादशरणं पूर्णिमनायक शिव
వినాయక నిత్యానంద గురవే శరణం శరణం नित्येश्वरा रुणेश्वरा योगीश्वरा सर्वकारणा विश्वमूर्तये सर्वात्मने शिवशम्भवे भूतपदगे सात्विक रूप बहुलाय निवाससे स्वागतं स्वागतं स्वामिन्ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं स्वागतं स्वागतं स्वामिन्ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ब्रह्मस्वरूपं शिवशक्तिऐक्यं दमरुककरतिरुशूलम् आह्वानमस्तम् काषाय वस्त्रं राजसन्न्यासं वन्दे गुं परमहंस नित्यानन्द सद्गुरुम् मद्गुरुम् श्रीजगद्गुरुम् शिवगुरुम् नीलकण्ठाय शाम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शाम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः పరమశివుడేరా స్వామి పణవాడేరా కైలాస నుంచి వచ్చిన పణతోడేరా నిత్యానంద పరమ శివమేరా నిత్యానంద పరమ శివమేరా మణవాడే మణతోడే మన స్వామి వచ్చాడురా మణవాడే మణతోడే మన స్వామి పాద కమల శరణం ఏమీ వాక్యమురా మనది ఎంతటి మోహమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనది ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ వాక్యమురా మనది ఎంతటి మోహమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనది ఎంతటి మోక్షమురా ఎంతటి కష్టమైనా మనకి స్వామి నీ తలవరా ఏమీ లేకుండా నీకు స్వామి ఉన్నాడురా ఎంతటి కష్టమైనా మనకి స్వామి నీ తలవరా ఏమీ లేకుండా నీకు స్వామి ఉన్నాడురా దర్శనమిచ్చాడురా స్వామి దివిలో నీకెళ్ళామురా దివ్య శరీర స్వామి
భాగ్య విధాతరా దర్శనమిచ్చాడురా స్వామి దివిలోనికెళ్ళామురా దివ్య శరీర స్వామి మన భాగ్య విధాతరా మనవాడేరా మన తోడేరా దర్శనమిచ్చాడురా మనవాడేరా మన తోడేరా స్వామి పాద కమల శరణం ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోహమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోహమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఒక్క తలుపుతోటి స్వామి శక్తి ఇచ్చాడురా భూమిలోని అంతరికి శక్తి ఇచ్చాడురా ఒక్క తలుపుతోటి స్వామి శక్తి ఇచ్చాడురా భూమిలోని అంతరికి శక్తి ఇచ్చాడురా మనకి శక్తినిచ్చి మనతో అంతరికి ఇచ్చాడురా స్వామి దీక్షతో పుట్టివాడు చూసేనురా మనకి శక్తినిచ్చి మనతో అందరికీ ఇచ్చాడురా మన స్వామి దీక్షతో పుట్టివాడు చూసేనురా ప్రపంచమంతా సంతోషమే పరాశక్తి ఆవిష్కరణమే ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోహమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోహమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోహమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోహమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా కైలాస దేశ స్వామి భూమిపైన కైలాసరా ఇక్కడ భువిలో జనులు చైతన్యుడురా కైలాస దేశ స్వామి భూమిపైన కైలాసరా ఇక్కడ భువిలో జనులు చైతన్యుడురా మెలుకోండి మెలుకోండి దివ్య శరీరాలు కండి మన స్వామి కృపతో మనము పరమశివ అండి మన వాడేరా మన తోడేరా మన స్వామి పాద కమల శరణం ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోహమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోహమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోహమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోహమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా हर हर बोल शिव शंभु नित्यानंद परमशिव शंभु हर हर बोल शिव शंभु कैलाश राज शिव शंभु चल रहा था मैं अकेला तेरी ही एक आंसू में सोन सा मेरा समंदर तेरी ही एक प्यास में बारिशे बन के मिला जो तुझ में ही मैं खुल गया नदिया के जैसे तू आया तुझ में ही मैं खो गया और के हर तारे सा जग
मग मुझे तू कर गया, द्वारे खोले तूने तेरे, जग ये सारा मिल गया। नित्यानंदा शंभु शंकर बन के तू जो आ गया, थाम तेरे हाथों को जो तुझसे ही मैं मिल गया। तुझे से ही सारी करूं, रूठा तुझ पे ही मैं करूं, तेरे खातों पे चढ़ के जग ये सारा मैंने हारा करूं। हंसना भी तेरे संग करो, रोना भी तेरे संग ही करो, भोली सी तेरी हिण को मैं खुद को ही देखा करो। मेरी हर सांस में है तू, घन घन में बसा है तू, मेरी हर सांस में है तू, रग रग में जला है तू। सांस मेरी जो चली है बोलती है ये तो सुन ले रे। हर हर बोल शिव शंभु, नित्यानंद परमशिव शंभु। हर हर बोल शिव शंभु, कैलाश राज शिव शंभु। हर हर बोल शिव शंभु, नित्यानंद परमशिव शंभु। हर हर बोल शिव शंभु, कैलाश राज शिव शंभु। सदाशिवाय शाम सवेरे रात दोपहर बोलो सारे नमः शिवाय। शंभो जय त्रिलोकनाथ मांगुत पूरा सदाशिवाय। शाम सवेरे रात दोपहर बोलो सारे नमः शिवाय। शंभो जय त्रिलोकनाथ। हाथ में तेरे डमरू बाजे, गले में तेरे नाग साजे, कैलाश पर्वत में तू राजे, तीनों लोक में डंगा बाजे। शंभो भोलेनाथ नित्य शिवाय नमः ओम शिवाय नमः। शिव शंभो भोलेनाथ नित्य शिवाय नमः ओम शिवाय नमः। शिव शंभो भोलेनाथ नित्य शिवाय नमः ओम शिवाय नमः। शिव शंभो भोलेनाथ नित्य शिवाय नमः ओम शिवाय नमः। शिव शिवा शिवा शिवाय नमः शिवा शिवा शिवाय नमः। तेरे बिल्कुल साथ साथ में पास पास रगती भवानी। तेरे खंड में रुद्र हिमाला, जटा से तेरी गंगा बहती। तेरे भक्ति में लीन लीन वो झूम झूम वो बजुम लगा के। तू भी सब है ब्रह्म मिटाते, कष्ट मिटाते, गले लगा ले। रुद्र देव तू जटाधारी तू, गंगाधारी तू है नित्यानंदा। परमशिवा तू महादेव तू, काल भैरव तू नित्यानंदा। नीलकंठ तू नागेंद्र तू, महेश्वरा तू है नित्यानंदा। दिगंबरा तू नटराज तू, अरुणगिरी तू है नित्यानंदा। शिवरात्रि को महारात्रि नित्यानंद शिव शंभो शंभो। भोलेनाथ ही महादेव
की शिव तेरी जय शंभो शंभो शिवरात्रि हो महारात्रि नित्यानंद शिव शंभो शंभो भोलेनाथ की महादेव की शिव तेरी जय शंभो शंभो महारात्रि नित्यानंद शिव शंभो शंभो भोलेनाथ की महादेव की शिव तेरी जय शंभो शंभो शिवरात्रि हो महारात्रि नित्यानंद शिव शंभो शंभो भोलेनाथ की महादेव की शिव तेरी जय शंभो शंभो शिव 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 शिवने வந்து அவதரித்தான் கைலைய நாயக நாடிடுமாட்டத்தில் சைவத்தையே அவன் புனரமைத்தான் சிவ 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 சிவனே வந்து அவதரித்தான் கைலைய நாயக நாடிடுமாட்டத்தில் சைவத்தையே அவன் புனரமைத்தான் நித்யானந்தா 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 ஞானமும் கொண்ட சக்தியும் பரமனாக நெஞ்சில் பதித்தது அஷ்டசக்தியும் 10 திசைகளும் உன் புகழை பறைசாற்றியது கைலையை படைத்த கலைஞனே கைலை நாயகா பரமேஸ்வரா உந்தன் அருமையை அகிலம் பரப்பிட படையெடுப்பனே மாஹேஸ்வரா இது ஆதி சைவம் போற்றும் எங்கள் தேசம் ஆடி பாடி கொண்டாடிடும் கூட்டம் என்று முந்தன் அழகு கவிதை பேசும் ஜெய 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 நித்யானந்தா சிவன் அருளோடு சக்திகள் வெளிப்படும் பைரவனின் காவலோடு அகிலத்தை ஆண்டிடும் வீரன் அவன் வழி நடந்திட அவனோட வாழ்ந்திட வேண்டி வந்தேன் நானும் அவனோட சேன ஒரு பார்வையில் என் முக்கண் திறந்தாய் பரமசிவனாய் வாழ்ந்திட வைத்தாய் நானும் போற்றும் கடவுளே இந்த கலியுகத்தில் என்னை காத்திடுவாய் பார்க்கடல் கடந்திட வந்த நஞ்சை தானே உண்ட நீலகண்டன் இவன் தாடும் பிரளயத்தை அடங்கியாண்டிட ஆதிசக்தியின் வடிவு கொண்டான் ஆதி சைவத்தை காத்திட வேண்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்து நிவா கோடி அடிகளை தாங்கிய பரம்பரை எழுதில் நாங்கள் வீழ்வோமா மதுரையை ஆளும் அரசனாய் வந்த சொக்கனாய் ஆதி கைலையை அமைத்த நித்யனாய் சென்று கைலையை செய்த செங்கோல் தாங்கிய சங்கரா நெஞ்சிலே உனன் குருவையும் உயிர் பக்தியும் கொண்ட தேவனே இங்கு அஹிம்சையே உனன் வாழ்க்கையாய் வைத்து வாழ்ந்திடும் பரமனியடா ஜெய 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 நித்யானந்தாய ஜெய 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 நித்யானந்தாய ஜெய 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 நித்யானந்தா ஜெய 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 நித்யானந்தாய ஜெய 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 நித்யானந்தா ஜெய 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 நித்யானந்தாய ஜெய 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 நித்யானந்தா
Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda. Paramashivoham, Paramashivoham, Paramashivoham. Om Nithyananda, Paramashivoham, Paramashivoham. Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham.